You can feel when the music starts to groove, rhythm of the music and the body starts to move. Exterminate. Lift your hands and voices, free your mind and join us. You can feel it everywhere. Oh, come on, it's a passion. Oh, you can feel it in the air. It's a passion. Oh, So few people in Brazil know about your acting in the movies. What? Yeah. But you trained Sharon Stone for Basic Instinct and Whoopi Goldberg. What did you do? No, for Sharon, I just do the dance scene inside of the club for Basic Instinct, teaching her how to move her body, how to. I sang for Sharon Stone's wedding, so she's a really good friend of mine, good friend. Yeah, they're divorced now. Marriage don't last. Not because of your singing, No, for sure. not because of my singing. No. And Whoopi Goldberg, I sang the theme song for Karina. See, she wanted me to sing for herself. Eu estava falando sobre ela trabalhou com a Sharon Stone, ela participou no cinema, ela treinou a Sharon Stone para Instinto Selvagem, a parte que ela dança, a Niki que treinou, e também a Niki cantou no casamento da Sharon Stone. Entendeu? E depois a Corina do Whoopi Goldberg, tá? Ela fez também a trilha sonora. And I played this was when you know, in movies, you never know how much you're going to be in the film. You can work 3-4 weeks, but you see the film and it's like, wait a minute, I got that much on the film, because it's all on the editing floor. So this is what I learned with Heat. I worked 4 weeks on this film, sitting with Al Pacino, his father's there, they're playing dominoes, drinking cappuccinos together. And then I see the movie, I'm like, where am I? So this is when I knew also, I'm not gonna be actress, because I'm not gonna be working all this time and see nothing. Where music, you have a product at the end of the day that you know this is you. Whereas too many people involved, where they can cut you out. Music, you can't cut me out. Quando ela fez o filme com Al Pacino, Al Pacino, o pai dele, todas as pessoas lá, foram 4 semanas de trabalho e no final das contas ela não viu quase nada do que ela apareceu. Porque foi ele cortando e ela não aparecia em nada. E ela ficou frustrada com isso. E ela falou assim, não, isso não é pra mim. Então nessa hora ela viu que ela não queria ser uma atriz. Ela queria mesmo era música, trabalhar com música, que no final das contas a música está ali. Entendeu? Ela tem um produto, está ali, vai ser tocada, vai ser ouvida em vários momentos. Considering all the jobs you have with Madonna during this time of your career, it's from 86 to 2004. What are your best memories? What do you think was the most impactant moment? One attention. No, this is the best. For me, Blonde Ambition was the best tour. I mean, for me, the tour is it set the standard for everything you see now. It's just now everybody just repeating. This is, huh? Yeah, I mean, yeah, but for me, remember, I with her from 22 to 42. So what's important to me is not necessarily concerts. What's important to me is the time I'm pregnant and we looking at each other. She had my baby shower for me. This is important. Wow. This is important. You know, when she first found out she's pregnant. You know, these are important things. Yes, I love recording with her, but it's more important us being girlfriends, watching the movies, popping popcorn, or things like little things like that make my heart
open up more than just, because this is work. This is work. Tipo clip de music, like music video. Music. Yeah, music video is fun because she was pregnant. Yeah. We had, and we felt very protective of her. So this was really, really fun. With Debbie Mazar. Debbie Steele and I are very, very good friends. Our children are friends. So yeah, these are more special moments because it's just, by then we are women having fun together. Whereas when we were 20s, you know, we were slutty. We were like, you know, it's stupid. But now it's like we recognize how important it is all this time that we got to share together. And that's what with Donna and I now. We recognize, oh my God, all these years to have, I remember coming out, my baby's out, and Donna, she still has just, I think I'm gonna have my baby now. So I'm in the hospital and they literally take her to go have her baby the next day. So things like that, it's like, oh my God, there is a God. He's watching over, you know. One day apart. Our babies, we get pregnant together, we have the baby one day apart. Yeah, she literally came, saw my baby, and said, okay, now I go have mine. Yeah, like choreography. Bom, foi perguntado qual seria o momento mais importante para ela da trajetória dela com a Madonna, né? Desde a Rússia de outubro de 2017 até 2004. E o que ela falou, tem vários momentos. A Blonde Ambition é um momento importante, super importante, épico, desde o comecinho de tudo que na primeira turnê tiveram outras backing vocals, mas muito mais importante que isso foi o que elas desenvolveram umas com as outras, a relação delas quando ficaram grávidas, quando tiveram os filhos, a Madonna que fez o chá de bebê dela. E ela e a Donna tiveram filhos com um dia de diferença. Quando ela foi para o hospital, no dia seguinte, a Donna, eu acho que vou ter meu bebê agora. Assim, tipo assim, acho que vou comer uma rosquinha no café do Saraiva, né? E teve um dia de diferença. Então isso é mais importante, essa intimidade, o crescimento, a maturidade que gerou essa relação, porque começaram com 22 anos, eram muito maturos, queriam se divertir e tudo, e esse crescimento todo é uma história. As well as holding my hand when my father passed away in 2000. I remember her really, because her issues were with her mother. My issues and my connection is with music is my father. So when my father passed, I became very, very depressed. But she really gave me strength to, you have your own voice, you have something to say. Very, very important. Uma coisa muito importante para ela foi o momento que ela perdeu o pai. Ela perdeu o pai em 2000 e a Madonna tinha Madonna tinha perdido a mãe quando pequena, isso fica um vazio na vida, e a Madonna estava do lado dela, segurando a mão dela, dando força, quando ela ficou muito mal, porque ela tinha uma ligação muito forte com o pai. Então, no momento que ela perdeu o pai, a Madonna estava lá do lado dela, segurando a mão, dando força. Quando você passa por cima disso, entendeu? Não esquece do que você é. E isso para ela conta muito, né? Nos momentos difíceis que a gente sabe quem realmente se importa conosco. Talking about Truth or Dare, during Blonde Ambition, you were taped most of the time on the backstage. How was this strange experience? And after that, when the movie came out to the theaters, it was like craziness. Talk about it, please. Yeah, it's difficult. Remember, this is a time before cell phones, Facebook, IG, you know, and so it's still difficult for me to understand why people want to have cameras or whereas I knew she was doing a film, to have constant camera on all the time felt challenging for me. And it was challenging to watch
what I believe the world has turned into now, which is people always on, always feeling the camera, and as opposed to how do you know when somebody's being natural and really being honest, not for the camera. Ela pergunta sobre como ela se sentiu no filme A Cama com Madonna, que estavam com a câmera filmando todo o tempo, como tinha sido essa experiência para ela. E quando ela estava falando que isso foi antes de celular, de Facebook, das social medias, de internet, e era uma coisa assim bem desafiadora, porque tentar ser natural quando você sabe que tem uma câmera em cima de você. Hoje em dia a gente está acostumado com isso, todo mundo tirando selfie, se filmando, mandando live, tudo quanto é lugar. Mas naquela época não, naquela época não tinha isso. E ela foi desafiador, entendeu? Sem tentar ficar à vontade quando você sabia que tinha uma luz e uma câmera em cima de você. E é assim que ela descreveu a diferença. And I want to say, I think because of this, she was very much a visionary, in that she understood the power of the camera. And I think, but she didn't try to give answers for it. She just put it in our face and said, okay, this is what happens when a camera is in your face all the time. We can illuminate amazing issues such as homophobia. We can illuminate things as racism. We can illuminate things such as prejudice. But we also have to understand our part in the dance and when it's taking over us, when the camera becomes too important to us. And I think this is what's happening with our world. We have to see what's happening. I have a child now who's 16, and I know I have to. I didn't know the world would turn to that, and what the camera has done to change this world. Ela me falou sobre que a Madonna era uma visionária, né? Ela é uma visionária. Ela sabia o poder da câmera, sabia o poder da imagem, de passar isso e de como se portar na frente da câmera. E racismo, homofobia. O que ela tentou fazer com o filme, o objetivo dela era passar, colocar na berlinda tópicos importantes como racismo, homofobia, e ela fez isso repercute até hoje. Entendeu? Eram assuntos importantes, assuntos que não eram tocados, que não eram falados, mas que ela ousou e colocou o dedo na ferida, isso aqui existe. E isso é uma coisa importante, uma coisa que é diferente de hoje em dia. A Niki tem uma filha de 16 anos, então às vezes ela tem que falar, olha, não, para de usar o celular, vamos conversar cara a cara, e que naquele tempo não tinha essa preocupação, porque isso não existia. Então ela é uma coisa que hoje já é mais normal, naquela época era uma coisa bem maior. Até mesmo para ela poder ver como era a reação no palco, como eles apareciam no palco perante o público. So Jordan is 16 now. So does she wants to be artist, singer, because you are and her father are also? No, she does not. She is a painter, graphic artist, but I feel very lucky because she wants nothing to do with the camera. As a matter of fact, she goes to school from preschool to 9th grade, totally private school. This year she goes public school, which is great because she sees all different types of people. But every picture in the school now is her behind my face. I'm like, does she go to this school? All the pictures. I don't see my baby. Where's my baby? You see just the eye behind someone. So she does not like the camera at all. And I think maybe this is they say the pendulum is swing.
Maybe this is what's happening with her generation. Maybe the pendulum is swinging so far that they go, forget the camera. We don't identify no way. She calls herself fluid. She don't want to be labeled no way. Because now she's like, I just want to be a good person. This is my daughter. I just want to be a good person. Rodolfo perguntou sobre a filha dela, Jordan Ann, está com 16 anos agora, sobre se ela quer seguir os passos da mãe e os passos do avô, que são músicos, né? Do pai dela também, né? Também é músico, do pai da Jordan. E ela não, ela é totalmente diferente, ela não gosta de exposição, ela quer só, ela é artista, ela gosta de pintar e ela tenta se esconder nas fotos, como tem que tirar foto nas universidades, nos eventos, ela não quer aparecer, ela foge de exposição. E é uma coisa que a Niki tem muito orgulho, que isso é uma coisa que é diferente do que as pessoas fazem, se expõem muito. Isso acaba trazendo consequências desagradáveis. E é basicamente isso. Perhaps this is what happens when you get a whole, country of people so consumed with the camera that perhaps what happens is a part of them going, no, I put camera down. Show me your soul. I don't care what your face looks like. How about her voice? How my daughter? Yeah. My daughter has a beautiful voice. She can sing beautifully, but she has no desire to do in front of. No, because my daughter don't think of money the way I thought of it. It doesn't. At this point, I mean, she's young too. She's young, and she's not celebrity driven. Do you understand? She's not celebrity driven like many people, maybe a generation before her, and even maybe me. Maybe I come from jazz roots, so most jazz artists I know don't care about celebrity. This is a pop music thing, or rock music. My daughter is an artist. For her, she's like, if I like my art, that's enough. It's not about being popular to other people. So in turn, if she like herself, this is most important to her. Not about if everybody else like it. Que Niki falou sobre que ela se importa muito com consigo própria. Ela pensa mesmo na arte dela, ela está preocupada com a arte, foi perguntado se ela se interessa em cantar, se ela tem uma boa voz. Niki falou que ela canta muito bem, mas ela não quer usar isso como instrumento de trabalho dela, ela não quer trabalhar nessa área. Ela gosta de arte, ela quer fazer a arte dela, que é pintura, arte gráfica, e ela se preocupa mais com o bem-estar. Não no caso com a história da Niki. Niki, ela queria fazer dinheiro, ela entrou porque teve oportunidade de dinheiro. Ela não tem uma outra visão. A filha da Niki, a Jordan, só pensa ali no bem-estar, não tem essa necessidade também, e ela quer dar prioridade à paixão dela, que é a arte. E outra coisa, que ela foi sempre para escolas particulares, e agora ela está numa escola pública. E pessoas diferentes, é uma outra situação, e ela está cada vez mais se afastando da exposição e se preocupando com o bem-estar e com as relações assim, cara a cara, né, que estão ficando cada vez mais escassas hoje em dia. And perhaps this is the natural evolution of life and of art. I mean, the Blonde Ambition tour was at a time when there was still so much shame. The dancers, many of them were still dealing with shame about who they were, who they loved, how they, if their parents would find out, or any of these kind of things. Question, but now you have 2 generations after that. Shame? What is this? My daughter's like, I love because I love. I don't care if you like about who I love. So maybe this is the natural growth of where the world will go. It's an evolution,
And maybe one day we will all go, you know, I don't care so much about camera. Let's hope. Let's hope. Yeah. In a world where so many people have no privacy, perhaps one day we will get to the point where it's like, you know, you don't need to know that information about me. Maybe. I don't know. Nick estava falando que isso talvez seja a ordem natural das coisas agora. As pessoas estão num ponto de se expor tanto que a ordem natural seja ter mais privacidade, se resguardar mais, né? Ela viu com a filha dela. E é uma coisa que a gente via muito na época de Blonde Ambition, é que havia muita vergonha, muito você fazer as coisas escondidas, esconder quem é, você criar uma máscara, uma personalidade para os outros. E quando na geração atual não existe mais isso. Eu sou quem eu sou e goste ou não, problema seu. Se não gostou, problema seu. Entendeu? E isso é a ordem, é a evolução. Entendeu? Você ser quem é, você mostrar quem é, e quem gostou, gostou, quem não gostou, sinto muito. And because of the moments of shame during this time, this is why it touched so many people's hearts, because it was so good to watch all of these dancers who had no shame. And it touched so many people who were still living in their shame to see, oh, maybe I can stand up straight. And this is what this tour represents many times for people. It's like freedom, for sure. And now I think it's no necessary to, I mean, maybe on one side of the world it is, you know, to continue to remember to keep the head up. But I don't need to necessarily have your approval. I don't need your approval. And I like this about my daughter's generation. She's like, I don't need to prove to you nothing. I know who I am. Nick falou sobre a Blonde Ambition sendo foi como uma arma para mostrar para as pessoas que como cada um era, como os bailarinos eram, a vida que cada um levava, e para as pessoas não terem vergonha do que eram. Isso ajudou muitas pessoas a se aceitarem e se mostrarem. E é uma coisa que não acontece agora na geração nova. 2 gerações depois, as pessoas não se preocupam com isso. Eu sou quem eu sou. Entendeu? E aceitem ou não. É um problema de cada um. E não há essa preocupação como havia antigamente. Preocupado com se meu pai vai aceitar, se minha mãe vai aceitar, se meu vizinho vai aceitar. Não, hoje em dia você é o que é e acabou. Many of them are Madonna fans also, and they want to know which Madonna song do you like most to sing? Or is there any song that you didn't like to sing? Yeah, I love Like a Prayer. I love Live to Tell. When I live to tell, yeah. I love it, huh? Yeah, but I love Patrick Leonard songs in general. But I also love the one with Babyface. I've always been in love with you. Yeah, Take a Bow. Love this song. I love this song. But I think Music is one of the funkiest songs she's ever done. Yeah. So I love. I was in the video, but I'm saying I just think the bass line is so funky. You know. Yeah. Doing an album now. Yeah. I love the fact when she goes back to the dance roots, you know, and just having a good time. I love this. No one in particular favorite. I don't have one in particular favorite song of hers that I love. O Rodolfo perguntou qual a música que ela mais gostava da Madonna, né? A maioria nós somos fãs de Madonna. Ela disse que gosta muito de Like a Prayer, de Live to Tell, Babyface, Take a Bow, e Music, que é a mais batida funk, que ela inclusive faz parte do clipe, aparece com a Deb Mazar. Ela gosta muito do trabalho de Music. Oh, wait. No.
know, it's because it's coming back. You know, it's coming back. And like, it's such a so big body of music. You know, for sure, I am honest to say, I like Madonna classic. I think they're, you know, with everyone, Stevie Wonder, Marvin Gaye, Michael Jackson, they have a classic period. Where there's music after and before this period, but there's this classic, the sweet spot. You know, the very, very sweet spot. And I think I'm part of that sweet spot. You know, I think, I don't know if I made it up, but I think there was just a moment, and there was the collaboration, it was timing, it was everything that, and who knows, maybe there'll be another one, but like I said, I think all artists run that. Prince had a sweet spot. There's a sweet spot that happens for every artist where, even painters, there's like a period, it's a period. And so I think there's a period of her music that no matter what, she will always have to go back to those songs in her concerts because the audience will be like, we want to hear, we want to hear these songs. And maybe she won't. As an artist, she could do whatever she wants to do. But it doesn't take away the fact that this period is the part that really changed people's lives. Falou sobre o período de mais importante, mais marcante da música da Madonna, que é o que ela gosta mais, que é o período dos anos 80, anos 90, e todos os artistas têm aquele período importante, aquele período marcante. E ela tem orgulho de fazer parte, faz parte desse período que é mais importante da Madonna. So, do you still have contact with Madonna nowadays? Just the family. I just know she's raising her kids in Lisbon now, in Portugal. So I don't really. I know my daughter and her daughter are friends on Facebook and on Instagram. On Lola, yeah. And I know that I speak with her brother all the time, and her sister Melanie all the time. And her father is in Michigan, where my mother is. Yeah, and they have an amazing winery. Really good wine. I go wherever the wine is. I go where the wine is. Huh? No. My mother is in Michigan. Her father, my mother. Estamos falando sobre... Ok. A mãe dela mora em Michigan, o pai dela, da Madonna, mora em Michigan, tem uma vinícola, isso. Tem uma vinícola que sempre quando ela pode, ela vai lá para fazer uma visitinha e pegar um pouquinho, né? Tomar um pouquinho de vinho. Mas ela não tem muito contato com a Madonna esses dias. Mas a filha dela, a Jordan Ann, é amiga de Facebook da Lola. Ok. Bom, basicamente isso. And what do you think about the role of the feminism nowadays in this world, especially in music, and people like you that can express yourself through the music for the people? Say the question again. The importance of the feminism today, using the music, the videos, your career to promote these things. What do you think this is something important to the world right now? Do you use it as voice to give voice to the feminism? I'm a black woman, so of course. I think I'm always going to use my voice in music to uplift. But to narrow it and say I'm only going to use it for feminists, this feels too much like box for me. So it's much more open, and I think because if I stay in this box, I forget about the bigger picture. And for me, you know, our biggest challenge is climate change, racism. For me as a woman,
I want us to be more loving. I want us to care for the earth. I want my baby to grow up with clean water. I want my baby to be able to have healthy food. So these are the things I want to promote. I want people to be kind to each other. Do I need to constantly be talking about women's wages or women? It's like, there's people who can do this. I don't think that that's my call to always do this. Of course, I will be there for agreement, but it's not a banner that I'm here to hold up. I have other banners. If I'm going to be talking about the treatment of women, I want to talk about the treatment of black women. Sorry, that's what I'm going to talk about, y'all. That's how I'm coming at it. I care about that first. I care about, this is what I say. I care about all people in general, but I care about black people in particular and how the world is treating them. I care about women in general, but I care about little girls in particular, right? I care about men in general, but I care about gay men in particular. You understand? So, this is what I say. O Bruno perguntou se ela usa a voz dela para o papel dela na mídia para propagar o feminismo, se usar como voz do feminismo. E ela disse sim, ela usa, principalmente porque ela é uma mulher negra, mas ela se preocupa com todas as mulheres, principalmente mulheres negras, por ela ser parte desse grupo. E ela está mais preocupada, mais do que isso, está preocupada com passar uma imagem positiva, passar a mensagem de amar uns aos outros, de ser generoso com os outros, de ser educados, de ser uma boa pessoa, de se tornar uma pessoa melhor do que eu fui ontem. Isso é o que é mais importante. Ela se preocupa com todos. Se preocupa com as mulheres, sim, mas principalmente com as mulheres negras. Com os homens, sim, é um grupo maior, mas principalmente com os gays, é um grupo menor. Então, com a minoria que sofre mais. Esse é o objetivo dela. Now we have questions from the public. First of all, I'm in love with you more than ever. After listening to you go about all these matters, thanks for visiting us. Three quick questions. You mentioned a few songs, but you didn't mention Rain, and yet that's the song you chose to sing with Donna, and it was really beautiful. Why Rain? It was a song that we love the harmonies on. We really did as a test to ourselves to see, remember that? Once again, that sweet spot where we know that our voices are Donna and our voices so different from each other. But when we sing together, there's a sweet spot. Yeah, there's a sweet spot. And that particular song really exemplified it more. You got the strength of my voice, you got the tenderness of her voice, you got lots of really great harmonies. So that's really why we chose that song. And on the Girly Show, it's one of the best things vocally that we've ever done. And I think that's the sweet spot that Madonna is missing as far as really remembering that she can, when she does her work, there's really great vocals that can come out of her. There's really, really good vocals. And especially if she surrounds herself with really great singers. Bom, a pergunta que o Jorge fez foi sobre que ela falou sobre as músicas de Madonna, mas ela não mencionou Rain como uma das favoritas. Por que ela escolheu para cantar com a Dona Delora, para gravar com a Dona Delora? E ela disse que essa música, ela representa, é uma música que exige muito da voz dela, que é uma voz forte, e da voz da Dona, que é uma voz doce, mais suave. E que as duas vozes juntas fizeram uma ressonância muito forte, muito marcante, muito marcante para a carreira da Madonna. Que é isso que ela sente falta agora. Que é uma coisa que ela está sentindo falta agora, que é essa era. E por isso que ela escolheu.
We are in a bookstore. That's a good thing. Pode falar. And there are two interesting parts that I love. The first, your mother's thinking, and I love. I like to know about her influence because it's about her. And there is a part that you say that you will be on tour in the year 2025. In 1999, We'll be like, Albert, yeah. That's what, a 96 time. Now we are 60 years ahead, and you plan to continue to sing to 2025, 2030. Yes. Okay, first, my mother is 82. And she's doing okay. She's in Michigan right now. And after I leave Brazil, I will go to Georgia and get my daughter, and then we will go see my mom. Yeah, she's on the walker now, so yeah. It's trying to strengthen, so pray for her. She's, working through diabetes. Anne, like Jordan, Anne is my mother. So we send prayers to Anne, take care of herself. Yeah, we just had to move the nurse in the house with her. So she never was a singer. No, she was never a singer. But she believed so in my father. She had baby year after year after year, Yeah, but he had 2 before she came. So by the time she was 23, she had 6 kids. 23. Yeah, 4 which were hers and 2 of them. So I see my mother with different eyes now. I feel for her. This is a lot. I had my first baby at 42. So I got to wait and have long life, where she, in her young years, had to give her life to have all of this. So I love my mother. Second question was singing. Yes, I will be singing until this is my retirement plan. Right? Because healthcare sucks in America. Yes. Insurance, forget about it. So I will sing until I die. A pergunta foi feita sobre que estava assistindo. Qual é o seu nome? Hudson assistiu na Cama com a Madonna ontem sobre a mãe da Niki que aparece cantando The Man I Love, cantando no camarim. Então ela tem uma voz linda. Para quem não assistiu, todo mundo já assistiu, mas ela tem uma voz muito bonita. Perguntou se ela é cantora também. Não, ela nunca cantou na vida, profissionalmente. Aquela voz toda ela nunca usou. Ela casou muito cedo, teve vários filhos, foram 6 filhos. Então, todo ano um filho, ela se dedicou à família. E no filme eles falam sobre... Ela fala que quer cantar até 2025. Né? E perguntou se isso realmente procede. Ela falou assim, é o plano de aposentadoria, retirement. Né? Que é o plano de aposentadoria dela. Ela quer cantar até o dia que ela morrer, entendeu? Mas uma coisa importante que eu achei interessante também, ela perguntou sobre a mãe dela está com 82 anos, mora em Michigan. Ela saindo daqui do Brasil, ela vai para Georgia pegar a filha e elas vão visitar a mãe. A mãe dela está com andador, ela tem 32 anos, né, gente? Mas está um pouquinho debilitada. Ela está com diabetes e está com uma enfermeira lá e cuidando dela. E pediu que nós rezássemos pela mãe dela, para a saúde dela melhorar, que ela é uma pessoa muito legal e uma pessoa muito importante da vida dela. E ela pediu esse valor pra gente, para que a gente peça, reze e mande vibrações positivas para a mãe dela, para que se recupere logo. Nós vamos dar um break rapidinho.